ti'n barod i adael fynd o dy grediniad i wyt ti'n barod i weld y byd paid â dweud na 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 i'r bywyd braf byw yn la 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 i'r holl o eithaf iechyd da achos mae isio weithiau wyt ti'n barod i gario ymlaen a chroesi'r ffiniau i gyd does na neb yn dy rwystro ni paid â dweud na 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 i'r bywyd braf iechyd da cynhyrfa achos mae isio weithiau paid â dweud na 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 i'r bywyd braf byw yn la 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 i'r holl o eithaf iechyd da cynhyrfa achos mae isio weithiau Ti hanner awr sef o'na fi Yn cofio'r un hen bethau sydd yn boeni pawb Ond bydd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Come on, bywyd mae'r braf Blas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n dda Chris dan ni gyd yn redag fel rhyw look-up mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un hen bethau sydd yn poeni pawb Ond bydd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r Bydd y cyntaf yn cychwyn am Felly y chwarae ar hael number 1 Destyn Coleg i'r gair A yn erbyn Dwyfed Ar hael 2 pitch number 2 Glan Taf yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe Ar cael i'r teigwar pitch number 4 Coleg Merthyr Tudyd yn erbyn Caerphilly Gwiriad yn chwarae ar cael i'r teigwar pitch number 4 Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Coleg Merthyr Tudyd Ar cael i'r pitch number 5 Coleg Llandudno yn erbyn Aberdâr a cael pitch number 7 Caerphilly College yn erbyn
chwarae cael ifanc, pitch number 7. Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Iwerydd. Cael 8, pitch number 8. Coleg Cenabon yn erbyn Coleg Nyrs Port Talbot. Cael 9, pitch number 9. Coleg Sir Benfro yn erbyn Cwmbryni. A cael 10, pitch number 10, Ystylafera yn erbyn Coleg Gwent Crosby. Os ydych chi ddim gan gyfeiriau yn barod i ddechrau gwaith yna, keep your pictures ready to start. Diolch. Gwersylloedd haf yr urdd. Does un yma'n tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. Fi yw Angharad Hendli. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr urdd. Ollie Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroedd fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyywyr yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n nygyd i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau y ffordd i. Wel, fi wastad i bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers, yr un oedran ar plant i dysgu nawr. So wedyn, daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes i dal gyda 2 law.
Yn wreiddiol glywes i am y prentisiaeth a troi un o'r swyddogion datblygu lleol fel oedd e'n egluro am y prosiect. Oedd yn swnio'n un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon, a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig, a wedyn dath y cynllun hyn, a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud, ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw, a mae'r plant wedyn yn cael lot mas, achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect, efallai y prif beth yw'r cyfle i sgilio aelodau'r staff, ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff eryr yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol, a hefyd dwi ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, dwi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, reit, fi wedi wneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn wneud e, a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n ei lefel 2 yn arwain gwaith gredau, a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. Diolch gyda, mae ddim roi'n cymwystr arall hefyd i chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd, a ie, dyna ddim meddwl. Byddwn ni'n anna unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, bendant. Felly yn cychwyn mewn 2 munud, commencing 2 minutes, 2 i 1, pitch number 1, coleg Sir Gar yn erbyn Beileg, 2 pitch number 2, Glan Taf yn erbyn coleg Gwyr Abertawe, 2 4 pitch number 9, Uwchradd Casnewydd yn erbyn coleg Merthyr Tydfil, 2 5 pitch number 5, Coleg Llandrillo yn erbyn Aberdâr, 2 5 pitch number 7, Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Iwerydd, 2 8 pitch number 8, Coleg Cenabos yn erbyn Coleg Nid Port Caibos, 2 9 pitch number 9, Coleg Sir Benfro yn erbyn Cwm Crymni a 2 10, pitch number 10, Ystol Afera, Coleg Gwent Tosgi. Diolch yn fawr. Number 3, Riverbank, Woodland, Tywyn, Headland, Hen Felyn. Y tîmau canlynol y following Beth gorau mae cynllun yma jyst yn profiadau dwi wedi cael Riverbank, fi. Woodland, Tywyn, Headland, Hen Felyn. Diolch yn fawr.
Ysgol Cwmrynni Caerdydd nawr, os gwelwch yn dda. Cwmrynni, straight to pitch number 9, please. Ysgol Coleg Gwir Abertawe i Caerdydd 2, os gwelwch yn dda. Dyfarnwr yn syth i Caerdydd, pedwar sgwelwch yn dda. Referee straight to pitch number 4, please. Referee pitch number 4, diolch. Sean's done it because Sean asked me to pitch 3 and 4 was. Yeah, 3 and 4 is great. Coleg Gwent i Caerdydd 10, os gwelwch yn dda. Coleg Gwent to pitch number 10, please. I only got a whistle if I... Let me go get a whistle now. Dyfarnwr i'r ceir, os gwelwch yn dda. Referees to the pitches, please. Diolch. Bend the line down. Keep pushing. Keep pushing. Good ball pace. Yes, and again. Good ball. Just ball left off the ground. Come on. Yes, 10. Keep holding it down. Good ball. Release. Off, let go. Keep going, Ben. Keep drifting, Ben. Push, Ben. Push, Ben. Good. Keep pushing. Easy, Jack. Yeah. That's good, Neil. That's okay. That's good. Head jump. We go again, man. Done, all right? I go down in front, huh?
Athro o Glan Taf I ddod i'r pabell cyhoeddiadau. Teacher from Glan Taf to come to the registration tent, please.
Kev, drop off. Wings behind you, ball control. Good. Go on. Go, hand off. Oh, you need Y gêm nesaf fydd yn cychwyn am 20 munud I 11. The next game commencing at 20 to 11. Bydd gemau yng nghystadleuaeth y merched will be in the girls competition. A'r cael un, pitch number 1, Coleg Sir Gar yn erbyn y Berwyn. Cael 2, pitch number 2, Ystod Afera yn erbyn Bro Myrddin. A cael 5, pitch number 7, Dyffryn Aman yn erbyn Coleg Gwent Cross Keys. Os allwch chi fynd at y ce yn barod, os gwelwch yn dda, chi'n go to pitch side ready, please, diolch.
Beth yw pitch 2 fe? Pam ni'n gweud... O ie, 3 fe. Battery's getting low, so I'll switch it off every day. Pwy Maris, Lefera? Yn nhw, ie? Ie. Dwi'n cael yn talu i wneud y crochet yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored i wneud gyd o'r gweithgareddau yma. Merched bron ar ddim cael ei gael chwch yn dda. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and something that I love. Mae gweithio'r Prentisiaeth yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen cos mae'n cymwyster arall i fi a nid dim ond eitha datblygu. Mae'r ffordd dwi'n edrych ar y môr a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr agored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a i'w sgilio staff mewn ysgolion. Are you calling scores for us? Huh? Are you calling scores? What do you mean? On the radio? No. Do you know who is? Huh? Do you know who is? No, sorry.
Last game was 35-10. Cool. That's fine. It's just, yeah, just as we go along. Yeah, no worries, yeah. Lovely, thanks mate. Y chwarae nesaf am 11 play next at 11 o'clock ar cael i un pitch number 1, bechgyn Coleg Sir Gar A yn erbyn Coleg y Cymoedd, cael i 2 pitch number 2, bechgyn Glan Taf yn erbyn bechgyn Cardiffenvale College, cael i 4 pitch number 4, Coleg Gwyr Abertawe yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd, cael i 5 pitch number 5, Basleg yn erbyn Coleg Llandrillo, cael i 7 pitch number 7, Eglwys Newydd yn erbyn Llanwel, cael i 8 pitch number 8, Coleg Iwerydd yn erbyn Coleg Pen-y-bont, cael i 9 pitch number 9, Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Sir Gar, a cael i 10 pitch number 10, Cwm Rymni yn erbyn Ystol Afera. Os allwch chi fynd at y ceia yn barod i ddechrau, please go to the pitches ready to start. Gofyn am y gredig i chi helpu ni gadw'r ceau'n daclus drwy roi eich holl sbwliau i fewn i'r bagiau du sydd wedi cael ei ddarparu. Fe allwch roi bagiau llawn y bins mawr wedi leoli ar y llwybr rhwng y ceau, a mae fwy o bagiau bin ar gael o babell canlyniadau. We kindly ask that you help us keep the pitches tidy by putting all of your rubbish into the black bags provided. Full bags can then be placed in the big bins on the pathway between the pitches, and more bin bags are available from the results tent. Diolch.
Mae rhai o'r gemau yn cael ei darlledu'n fyw eleni ar gwefan yr Urdd. Some of this year's games are being broadcast live on the Urdd's website. Yeah, as it goes along. Oh, so you want it every try they score? Every try they score, every conversion. Sorted. Yeah. Sorry, I didn't know. Sorry. That's all right, no problem. 3, yeah? Os all y tîmau sydd yn chwarae yn y gemau am 11, teams playing in the 11 o'clock fixtures i ochrau'r caead y pitch side, please. Diolch.
Abertawe i cael repair to sgwelch yma. Abertawe to pitch number 4, please. Coleg Iwerydd i cael ei fod i ddysgwch yma. Coleg Iwerydd to pitch number 8, please. Diolch. Atlantic College, Kyrie Voice, Atlantic College, pitch number 8, please.
Speed up our panning now.
Ball ready. Organise, organise. We've got feet, see? Coming first. Go, Rick, give it. Go. That's good. Sit. Stop. Yeah, good. Alright? How are we, right? Alright. Sun's coming out for 5 hours, yeah. Bydd y gemau nesaf yn cychwyn am 20 munud wedi 11. Next games will commence at 20 past 11. Ar cael i un pitch number 1. Coleg Sir Gar yn erbyn Ystylafera, Merched. Cael i 2 pitch number 2. Merched Bromyrddin yn erbyn Coleg Iwerydd, Merched. A cael i rif 7 pitch number 7. Merched Coleg Sir Benfro a Merched Dyffryn Aman. Okay. Not on my green. Sorry lads, it was 1 and then 2. Go. Yes, now. Cael i'r un nesaf, pitch number 1 next. Merched Coleg Sir Gar yn erbyn Merched Ystylafera.
Os all y tîmau sydd yn chwarae yn y gemau am 20 munud wedi 10 fod wrth y lle yn barod os gwelwch yn dda. Teams playing in the 20-11 fixtures at pitch side, please. Diolch. Atlantic College i cael ei daith gwelwch yn dda. Atlantic College, pitch number 2. Diolch.
Stop moving. Cofiwch bod y gemau heddi yn cael ei ddarlledu'n fyw ar gwefan yr Urdd. Remember that some of today's games are being broadcast live on the Urdd's website.
Bydd y gêm nesaf yn cychwyn am 20 munud i 12. The next games will commence at 20 to 12. Ar cael I ddyn, pitch number 1, Coleg y Cymoedd yn erbyn Aberdâr. Cael I 2, pitch number 2, Bechgyn Coleg Medford Tydfil yn erbyn Cardiff and Vale College. Cael I 4, pitch number 8, Glantaf yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Cael I 5, pitch number 5, Coleg Sir Gar yn erbyn Coleg Llandrillo. Cael I 5, pitch number 7, Coleg Nedd Port Talbot yn erbyn Stanwell. Cael I 8, pitch number 8, Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Penbont. Cael I 9, pitch number 9, Coleg Gwent Crosskeys yn erbyn Coleg Sir Garda. A cael I 10, pitch number 10, Coleg Sir Benfro yn erbyn Cywiriad. Cywiriad I hwnna, correction to felly, cael I 10, pitch number 10, Coleg Sir Benfro yn erbyn Cwm Rymni. Diolch. Os allwch chi fynd at y lle yn barod, team straight to the pitches, gwelwch yna. Diolch. Correction to the previous announcement. Cywiriad i'r cyhoeddiad diwetha. Yn chwarae nesa ar cael I 10. Playing next on pitch number 10. Coleg Sir Benfro Ystod Afera. Coleg Sir Benfro Ystod Afera. Diolch yn fawr. That's what you did next back. You go in after this, make a leg in. We'll leg it in after this, right? Leg it? Do you want to just get my stuff there? No. No, walk, but fast. Huh? Yeah, Goody, what will you say to me? What will you say to me? Eglwys Newydd y cael I 8 ysgol yma. Eglwys Newydd y pitch number 8. Diolch.
Dyfarnwr i chael i 4 ysgwelwch naw, referee straight to pitch 4, please. Yeah, should have about 5 minutes to run over and get a cup of tea. No, I'm alright.
Gareth, can we just get them all back, young man, please? Thank you very much. Hold on. The game nesaf yn cychwyn am 12. The next games will commence at 12 o'clock. Ar cae rhif 1, pitch number 1. Merched y Berwyn yn erbyn Bro Myrddin. Cae rhif 2, pitch number 2. Merched Coleg Iwerydd yn erbyn Merched Ystylafera. Cae rhif 7, pitch number 7. Merched Coleg Nedd Port Talbot yn erbyn Merched Coleg Sir Benfro. Diolch.
schedules on here? Yeah, every now and then. I do. Oh, good. Oh, unlucky, unlucky. Yes, I'm trying. You two keep working now. Play. Rough, one shot. Good tracking, Josh. Good work. Josh. Bill. Right? Have a game?
Gofyn yn garedig i chi helpu ni gafel client daclus drwy roi bwriel yn y bagiau wedi darparu. Unwaith mae bagiau llawn mae modd roi nhw yn y bin mawr ar llwybr gofynnio, a mae fwy o bagiau ar gael o'r babell canlyniadau. Mae'n iawn ydy helpu Peter Bishop a collecting order of this black bag to be provided. These can then be put in the large bin on the plastic in the picture. More black bags are available from the centre. Diolch yn fawr. Break now. No, just running in the break. Merched Bro Merfyn yn sicrhau i fi os gwelwch yn dda. Merched Bro Merfyn, switch number 1, please. Diolch yn fawr.
nesaf yn cychwyn at 20 munud wedi 12. Next games will commence at 12:20. Ar cae rhif 1, pitch number 1, Basleg yn erbyn Aberdâr. Cae rhif 2, pitch number 2, Coleg Gwyr Abertawe yn erbyn Coleg Merthyr Tydyn. Cae rhif 4, pitch number 4, Cardiff Vale College yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. A cae rhif 5, pitch number 5, Coleg y Cymoedd yn erbyn Coleg Llandrillo. Cae rhif 5, pitch number 7, Coleg Iwerydd Atlantic College yn erbyn Coleg Newydd Port Talbot. Cae rhif 8, pitch number 8, Stanwell yn erbyn Coleg Pen-y-bont. Cae rhif 9, pitch number 9, Cwm Rymni yn erbyn Coleg Gwent Cross Keys. A cae rhif 10, pitch number 10, Coleg Sir Gâr yn erbyn Ystalyfera. Go on, Mol! Go on, Mol! This is our final. I have to be doing your shot. I want to keep my try score right. Who's that guy? Who is he? We need to mark him up. Don't want him. They don't really have a knock over now. Don't we have to win today? Wasn't a drop kick, ref. Wasn't a drop kick.
me a favour. Don't get your one on. So I think Sean and Mom will get this. Coleg Gar a Ysgrifera yn cael ei lle yn y sgwrsna. Coleg Gar Ysgrifera pitch number 10. Coleg Gar set. Dyfarnwr i cael ei 10. Referee to pitch 10 please, diolch.
actually, I'm the Oh, I didn't jump. Yeah, I was. No, but I perceived this. No, I was there. But then, once it's like, Mae'r cynllun yn cynllun rili dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysterau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dydyn. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the Earth.
yr cyfle dwi wedi gael, yr cymhwysterau dwi wedi gael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennym fi cymhwyster am amryw o chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol, lle dwi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. Bydd y gêm nesaf yn cychwyn am 20 yn munud i 1. The next game's commencing at 20-1. Ar cae rhif 1, pitch number 1, Coleg Sir Gar yn erbyn Coleg Iwerydd Merched. Felly, cae rhif 1 am 20-1, Coleg Sir Gar Merched, Coleg Iwerydd Girls. Cae rhif 2, pitch number 2, y Berwyn yn erbyn Ystela Vera Merched. Cae rhif 7, pitch number 7, Merched Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn Coleg Sir Benfro. A cae rhif 8, pitch number 8, Coleg Nef Port Talbot yn erbyn Merched. Diolch.
Lovely, lovely. Go, hands away now! Back form, guys, and then hands. Let's go. Get up. Os all y tîmau sydd yn chwarae yn y gemau am 20 munud i 1 rydyn dydd Cyngen barod y sgwelwch yma. Teams playing in the 20-1 fixtures to the pitch side, please. Diolch. Outside. Hey, go!
Ysgol y Berwyn Merched yn syth i Caerdydd 2, ysgol yn dda. Ysgol y Berwyn Merched, Caerdydd 2, diolch.
Llongyfarchiadau mawr I ysgol Tywyn and Riverbank am chwarae yn y gemau heddi. Congratulations to Tywyn and Riverbank for taking part in today's game. Llongyfarchiadau mawr Riverbank a Tywyn. Change of pitch, newid cae. Tîm Merched Coleg Gwent Cross Keys. Tîm Merched Coleg Sir Benfro I cae rhif 9. Change of pitch, newid cae. Coleg Gwent Cross Keys a Coleg Sir Benfro I cae rhif 9, please.
The next fixtures are 1 o'clock fixtures. Caeri un, pitch number 1, Bechgyn Coleg Sir Gar A, yn erbyn Aberdâr, pitch number 2. Glan Taf yn erbyn Coleg Merthyr Tydfil, pitch number 4, number 4. Coleg Gwyr Abertawe yn erbyn Cardiff and the Vale College. Pitch number 5, Basleg yn erbyn Coleg y Cymoedd. Pitch number 7, Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Nedd Port Talbot. Pitch number 8, Coleg Iwerydd yn erbyn Stanwell. Pitch number 9, Coleg Sir Benfro yn erbyn Coleg Gwent Crosskeys, a pitch number 10, Cwm Rymni yn erbyn Coleg Sir Gar B. Os allwch chi fynd at y ceir yn barod i ddechrau. Are we? Oh my Jesus. You mind? Go Eunice! Drive on it! Yes, Nelly! Go you! Ysgol Cwm Rymni a Ysgol Coleg Sir Gar B i cael ei deg. Os gwelwch yn dda, Cwm Rymni, Coleg Sir Gar B i cael ei deg. Diolch. Madalena! Yes, no! Shirley, they want to do an interview with you for TV, something about... Go, Evelyn! Yeah. You can do it! No. It's so fun. I went to second one. I was taking yeah, I couldn't read. I think we have 4 minutes. Oh, what a dear. Go on, Yes, yes, Release! You're still holding the legs on the floor, release. Tap them down, let's go. Deeper! Tap! Go on, Mary, I'll go. No, that's okay. Madalena! I'll fight for it then.
is the fucking best, honestly. Excellent, girls. What are they saying? Superb. Just really feel fun. Coleg Gwir Abertawe a Cardiff Union College yn syth i cael pedwar os gwelwch yn dda. Coleg Gwir Abertawe a Cardiff Union College syth i cael pedwar. Diolch yn fawr. I was so picky and I haven't had to do it once. I'm so happy. It's gonna be like Adelaide. I'm accepting it. She's better than I am. I swear she's faster than anyone. We only had 4. Oh, but that means that we play against people who lost everything. Yeah. So we win. At the end of the day, we have 4 minimum 4 games. We lost all of them. Andy, we have these 4 games, right? And then even if we can, if nothing else, we can play like the finals. So does that mean that we play against only people? Yes! Yes, Eunice! Yes! This is it every time. Come on! Yes, do it! Spears, all the way! All the way, go! All the way, go! A dive! I love that goal! Well played. Well done, Andy, girls. I think we need a sub. Did we get the 5? Andy? Well done, girls. Excellent. Andy, I think you just have to sub. Yeah, go on for Eunice now at the end, yeah. Just go on. Just go on. Yeah, just go on, Julie. Eunice, come on, you have a well-deserved break. Dad, keep going. Cleaning up. What's horrible? Our next game off. What are you doing? You're down. Head up. Yes, you! You're done! Good try. Andy, should I take boys away? Well done. Yeah, if you can, then brilliant. Thank you. Kaylin. Oh, we need to go. Let's start the same team as we started before, yeah? Okay, I'll be over there now in a couple of minutes. No, Tom for you, yeah? Honestly, darling, up there. Oh, do you make it? How's that? Are you good? Yeah, good, thank you. How are you? And you? I can't see anyone else lining up to play either. You alright doing the game? Yeah. Teddy. Come on, then, Red. Oh, he's got a go, is he? Go on, give it.
Thank you very much. Thank you. I'll leave the door open. You can close it. You can close it yourself. Byddwn yn garedig i chi helpu ni gadw'r rhian daclus trwy roi ei holl sbwriel yn y bagiau di.
We kindly ask you help us keep the fields tidy by putting all your rubbish in the bins provided. Diolch. Bydd y gemau nesaf yn cychwyn am 20 munud wedi 1. The next games will commence at 1:20 at Caerhun, pitch number 1. Coleg Sir Gar Merched yn erbyn Bro Myrddin Merched. Caerhun 2, pitch number 2. Merched y Berwyn yn erbyn Coleg Iwerdd Atlantic College. A Cai Rhif 5, pitch number 7. Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn Coleg Nef Port Talbot. Diolch.
Nesa yn chwarae am 20 munud wedi 1 ar Caer i 1, pitch number 1, Coleg Sir Gar yn erbyn Bro Myrddin, Caer i 2, pitch number 2, Berwyn yn erbyn Coleg Iwerdd sef Atlantic College, a Caer i 7, pitch number 7, Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn Coleg Nedd Port Talbot. Come on, Ad. Come on, Ad. Come on, Adam.
No, I know, but occasionally it catches me here. It's so long here. Oh, hiding his feet! Hiding his feet! Oh, he's definitely not going on now. All right, man. Come on. Then about him, shit. Not
game nesaf 20 munud I 2, the next game at 20-2, ar cael rhif 2, pitch number 2. Glan Taf yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe. Cael rhif 2, pitch number 2 am 20-2. Glan Taf, Coleg Gwyr Abertawe. Diolch. Felly nesa ar cael rhif 1, cywiriad. Nesa ar cael rhif 2, next on pitch number 2, Glan Taf boys yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe boys. Cofiwch bod llawer o'r gymau pnawn yma Mae'n di'n fyw ar gwefan yr Urdd. Many of this afternoon's games will be live streamed on the Urdd website.
Aelod o staff Coleg Merthyr Tydfil i'r pabell gyhoeddiadau Pwyllna. A member of staff from Coleg Merthyr Tydfil to come to the result tent, please. Mae yna set o allweddi wedi cael ei roi mewn i pabell canlyniadau. A set of keys have been handed in to the registration tent. Os chi sydd i anw, dewch i casglu nhw os gwelwch yn dda. Keys can be collected from the registration tent.
The opportunity I've had and the qualifications I've had puts me ahead of people who've been to university, I believe, because they have the qualifications, but I have the experience in national competitions, working with children, working with adults. So I believe this experience has put me in a better place for my future. Roger Flake, yeah? Do this information.
Wyt ti'n barod I adael fynd O dy grediniad I Wyt ti'n barod I weld y byd Paid a dweud na i'r bywyd braf Byw yn la ac i'r hollol eithaf Iechyd da Achos mae isio weithiau Wyt ti'n barod I gario ymlaen A chroesi'r ffiniau I gyd Does na neb yn dy rwystro ni Paid a dweud na i'r bywyd braf Iechyd da Achos mae isio weithiau Paid a dweud na i'r bywyd braf Byw yn la i'r hollol eithaf Iechyd da Achos mae isio weithiau Dos am dro reit dros y môr Cym dy wynt fy fyd un gen ti ddim o'r Little kiss on the groin gwynoi Cos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Am cofio'r un hyn bethau sydd yn boeni pawb Am bydd yn y ben lawr Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn i'n Os ydych chi'n ymwneud ar y ddechrau gyda, Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn a'r cwmni'n bach Chos da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr Os gen ti hanner awr sef o'na fi Ond cofio'r un hyn bethau sydd yn poeni pawb Ond bryd yn y pen draw ydyn ni Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn a'r cwmni'n bach Am y bywyd mae'r braf Blas y grawn wyn yn gryf y gwyn a'r cwmni'n bach
i amser, bydd y gemau sydd nesaf ar lle 1, 2, 3 a 4. Bydd gemau cwpan a gemau plant y merched yn cychwyn am 10 munud wedi 2. Change the timing. The games that were commenced at 2 o'clock on 51, 2, 3 and 4. Change the games cut and first game. They will be now commencing at 10 past 2. 10 past 2. Yes. Gwersylloedd haf yr Urdd, does un yma'n tebyg. Gwyliau haf i blant a phobl ifanc 8 i 19 oed. Archebwch le nawr. Fi yw Angharad Hendley. Dwi'n gweithio fan hyn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda darpariaeth allanol yr Urdd. Ollie Dalton, gweithio yn Ysgol Hamadroed fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr Urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr Urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r Urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n newid i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau y ffordd i. Fi wastad i bod yn rhan o chwaraeon trwy pêl-droed ers, yr un oedran ar plant i dysgu nawr.
So wedyn daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes I dal gyda 2 law. Yn wreiddiol glywys I am y prentisiaeth a troi un o'r swyddogion datblygu lleol. Fel oedd e'n egluro am y prosiect, ond sy'n mwyn un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon, a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig, a wedyn dath y cynllun hyn, a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud, ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw, a mae plant wedyn yn cael lot mas, achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect, efallai prif beth yw cyfle i'w sgilio aelodau o'r staff, ond hefyd I gael y plant I gael cyfleoedd I glywed staff yr urdd yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth I gyd a'r hyfforddiant I gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn I ni fel ysgol, a hefyd dwi ddim wedi costi dim I ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, fi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, reit, fi wedi gwneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn gwneud a mae'r urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn arwain gwaith greddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen I wneud y lefel 3. I dechrau gyda mae am ddim, mae'n cymhwyster arall hefyd I chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd, a ie, dyna beth yn meddwl. Byddwn ni'n anno unrhyw un I wneud e. Mae fe'n werth e, go for it, ie, bendant. It's all right. Oh, let's try it down there. Yeah, as long as I'm part of your team now, I can't. Cychwyn am hyd y munud wedi dau. Yn sicrhau i ni gwneud y gweithio bwyn, Merched Coleg Ibar, Merched Coleg Gwent, cael I dau pitch number 2, Merched Dyfryn Ama, Merched Berwyn,
Caeri 3, pitch number 3, Merched Ystafera, Merched Sir Benfro, a Caeri 4, pitch number 4, Merched Coleg Nef Port Talbot a Merched Bro Myrddin. Bydd y gemau yn cychwyn ymhen 5 munud. Diolch. What's the cameras? Language? Shh, turn it off. We're going to be beating them up. Nice one, mate! Let's go. Come on. Leave it away 8, man. Hang on a minute. Yeah. Not Alex Yow. Yeah. Four. 4.5. I've gofyn, os ti'n mynd i cael 3, gofyn i'r boys, let's go high bit, dwi'n gallu gael bwys yn park. Merched Coleg Nef Port Talbot yn syth i Caeri 4, please. Merched Coleg Nef Port Talbot, straight to pitch number 4, please. Oh yes, I'm in the same room. I'm in the same room. I work in London, so it's real tricky for me to get there on Monday night. More information out of the target by the time you do it. Boom! We enjoy that. Dyfarnwr i Caeri 4, os gwelwch yn dda, referee to pitch 4, please. Ask Gary, isn't it? Ask Gary. Yeah, they'll ask the size of me to win free spin. He knows what the backwards. How can you improve match experience? That's different so far. Oh, I don't mind he's up there. it. He's there. He's there. He's there. Don't worry. Let it go, but he's there. Sure? Yeah. And he's limping. And he's got. So he's just what? Boys and girls? He's just picked up. Take a shit. Yeah, I'm not refereeing. I don't referee second classes in a coffee match. Do me a favour. Look at this.
No. Go straight out, Matt. I had it video we're on. Go back and forth. Run straight into it. Come on, AR. 5-star AR. Especially with Matthew got ligament damage. Yeah. Come on, Matthew! Come on, Matthew! Get off the pitch! Off the pitch or sit on you. He's just giving a penalty. Steve! Steve, listen! Come on, AR. I coached that player last year. Mate, you don't have to go further than 10 minutes. Ouch! No, it's taken up. I felt that. No, No, it's the second one, the tackle my captain. Just smacked anything. Just smacked. They're so far forward. You can hear Mike's there. The mic's just there. Mike from there. This is where you're seeing. 2 days ago. To one of the coaches. Get off. Get off the field or go home. He's sweat. Just run into them, man. If they get in the way, they will know about it. And it'll be on TV as well. Go on, man. Go on. Next minute, they just go on the floor. First aider road, you can see 3 people like that. Take walks. Even when they're shouldering, we kept the penalty. Oh, look at that. Grabbing a chair. They bring the whole truck down with it. Over along then? Yeah. Bydd y gemau nesaf yn cychwyn am hanner awr wedi 2. The next games will commence at 2:30. Bydd rhain ar gyfer Plas y Bechgyn, felly y rownd chwarteri ar gyfer Plas y Bechgyn, the boys plate quarter final. Ar cael i ddyn, pitch number 1, bydd Coleg Sir Gar A, Coleg Sir Benfro,
Ar cael i 2 pitch number 2, bechgyn Casnewydd yn erbyn bechgyn Coleg Cenebont. Cael i 3 pitch number 3, fydd bechgyn Stanwell yn erbyn bechgyn Coleg Merthyr Tydfil. Cael i 4 pitch number 4, fydd bechgyn Cwmrymni yn erbyn bechgyn Aberdâr. Os allwch chi fynd at y lle am bardd i ddechrau am hanner awr wedi 2. Diolch. No, I can do that now.
Felly, yn cychwyn am hanner wedi 2, mentyn at 2:30. Bydd chwarteri ar gyfer plas y bechgyn wedi bydd y boys quarter final plate. Caer Ddyn, pitch number 1. Bechgyn Coleg Sir Dar A yn erbyn Coleg Sir Benfro. Caer 2, pitch number 2. Bechgyn Casnewydd yn erbyn Bechgyn Coleg Pen-y-Bont. Caer 3, pitch number 3. Bechgyn Stanwell yn erbyn Bechgyn Coleg Merthyr Tydfil. A Caer 4, pitch number 4. Bechgyn Cwm Rymni yn erbyn Bechgyn Aberdâr. He's on 4. On the yellow pitch, yeah. No, he's about 6 years when he plays. He's sitting in the chair on the side. I can't see him. I can see him. It's the green blends into the background sometimes. I thought, if someone's there, I ain't gonna unfortunately, it's the shortest of my career. I'm just saying, I think you noticed as you went past, get out of his way. Definitely top the shoulder. No, it was the elbow. That's the right card. I know. That's the right card. It was like, hold on. That's the right card. There you go, Matt. That was going to be a sport shoulder. Seems alright, really. He's going to get broken down.
halfway between. Oh yeah, you start looking at the other. And you went in boot stuff. Like after a minute. Everyone want to do this game? No, you've been allocated to it. Just do it. People's already dropped out. It's fine. Huh? Yeah, the game. They won Hamlet. Yes. They're all gathered around there.
someone else's game. I can't afford to walk that extra 50 metres. The score here, can I fuck off football? Can I fuck off football? How's your game? That's a good one. Newid cae, change of pitch. Game chwarteri Plant Bechgyn Boys Quarter Plate. Cwm Rymni Aberdâr to pitch 7 please. Cwm Rymni Aberdâr cae rhif 7 os gwelwch yn dda. Minute team, and no way. Going down there. About 4 times? 28. Yeah, 4 times. You know, it's raining when you got a cigar. Based on colours, Gave a pound to try. Did he? He gave a pound to try with no yellow card. What happened to the yellow card? He probably hasn't got them in his pocket. I don't know. Was pitch 4. They just swapped again on pitch 4.
Oh, no. Oh, Rod, you said no. You gave a bad try. Oh, yeah. Ken's actually watching the live stream. Yeah. Dyfarnwr i cael saith, referee to pitch 7, please. Diolch. Say birthday boy, go to pick 7. Say birthday boy. Move feet to bit 7, please. Come on in, you. He's probably hiding. It's never late for a game. It's always. Y gêm nesaf fydd yn cychwyn am 10 munud i 3. The next game's commencing at 10 to 3. Caer i fi'n pitch number 1. Bechgyn College Llandrillo yn erbyn Bechgyn Ystrafera. Caer i 2 pitch number 2. Bechgyn Cardiff yn Vale College yn erbyn Bechgyn Coleg neu Port Talbot.
Cael i 3, pitch number 3, bechgyn Eglwys Newydd yn erbyn bechgyn Glam Taf. Cael i 4, bechgyn Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn bechgyn Coleg y Cymoedd. Bydd y gym yma yn cychwyn am 10 munud i 3. Diolch. Eddie, come wide, Eddie, wide, Eddie! Oh, come on, sir! Let's go, Ken! Let's go! Ken, Eddie! I dare you. You remember 2 seasons ago? Up in, come on, remember the video up in, and the ball. When you were in danger room, you got that's not video. Yeah. Beth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau. Dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awyr agored yn gwneud gyd o'r gweithgareddau yma. The experiences I've had have given me loads of confidence to do stuff on my own and independently, and it's just something that's going to be very useful for what I want to do. And I get paid to be in the outdoors and somewhere that I love. Mae gweithio'r Prentisiaeth yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunachu a sgiliau chwaraeon plant. The apprenticeship scheme is a great opportunity where you work and learn at the same time and also develop the skills of school children through the medium of Welsh. Dwi rili yn edrych ymlaen cos mae'n cymwyster arall i fi a dwi'n mynd eitha datblygu y ffordd dwi'n edrych ar y môr a sut dwi'n edrych sut i wneud yr swydd yn yr awyr agored. Mae o'n ffordd i datblygu fi fy hun a uwch sgilio staff mewn ysgolion. Mae'r cynllun yn cynllun really dda, yn enwedig os fel fi o'n i ddim yn gwybod be o'n i moyn wneud yn ysgol. Mae fe'n cyfle i cael profiadau gwaith, mae'n cyfle i ennill cyflog, chi'n cael cymwysteriau ychwanegol, mae cyfle jyst anhygoel dydyn. The scheme is really good, especially as when I was in school, I wasn't sure what I wanted to do. This opportunity gave me a chance to earn a wage, earn extra qualifications and an overall work experience. It's an amazing opportunity with the youth. Yr cyfle dwi wedi cael, yr cymhwysterau dwi wedi cael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennym nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennym fi cymhwysterau mewn amryw o chwaraeon, amryw bethau wahanol, a gennym fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion,
gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol lle ydych chi'n gweithio efo pobl o'r gogledd, o'r de, o bob man. Dwi'n gweld o'n cyfle gwych. And he was the grounding okay. I was like, he didn't go out. Yeah. Angelo 14, Estevela now. Cyhoeddiad staff, Jordan Richards, Tom Evans I fynd at Owen Bwysafan os gwelwch yn dda.
Yes, good.
A chwarae nesaf am 10 munud wedi 3, playing at 10 past 3. And rownd derfynol ar gyfer y plat merched, playing in the final for the girls' plate at 10 past 3. Caer i 1, pitch number 1, Sir Benfro yn erbyn Bro Myrddin. Sir Benfro Bro Myrddin yn syth i Caer i 1, os gwelwch yn dda. Yn chwarae am hanner awr wedi 1, 1:30. Ar cae rhif 2. Yn chwarae ar cae rhif 2. Cae rhif I'm going on now. Everyone loves it. You know, your suitcase, I'm sorry. Merched Sir Benfro i Caer i 1, os gwelwch yn dda, Merched Sir Benfro syth i Caer i 1.
Benbrook girls against Bromyrddin girls. Who did the cup? Late final. And the cup is Cross Keys, isn't it? Yeah, Cup, Coleg Gwent, Cross Keys against Aberystwyth. No. No, because they played quarter-finals in the boys, so there's more teams. So there should be 6 games-ish. 6, 8 games. Dwi'n cael ei ddefn gêm pitch 4. Coleg Gwent Cross Keys 21. Coleg Rhomoedd 12. Blaenol, sorry. Coleg Gwent Cross Keys 21. Coleg Rhomoedd 12. Daniel, you gotta keep going, keep going, keep going. Post, post, post.
Bydd y gemau nesaf yn cychwyn am hanner awr wedi 3. The next game to commence at 3:30. Ar cael i fi'r pitch number 1. Cwpan final, cwpan y merched. The Girls' Cup final, Coleg Gwent Cross Keys yn erbyn y Berwyn. Ar cael i 2, pitch number 2. Semi-final plant y bechgyn, Coleg Sir Gar yn erbyn Casnewydd. Cael i 3, pitch number 3. Semi-final plat y bechgyn, Stanwell yn erbyn Cwm Rymni. Diolch. Am hanner awr wedi 3. 3:30.
got again, but Felly os all y tîmau sydd yn chwarae yn y gemau am hanner awr wedi 3 games mynd at y ceia yn barod, sef Coleg Gwent Cross Keys Merched a Berwyn Merched sydd yn chwarae yn ffeinal y cwpan ar cae rhif 1. Ar cae rhif 2, pitch number 2, Coleg Sir Gar Casnewydd, cae rhif 3, pitch number 3, Stanwell a Cwm Rymni. Bydd y gem yma yn cychwyn ymhen 5 munud. Diolch. Gentle, just off to the loo quickly.
have you behind the barrier, please? Sorry. Thank you. The barrier. Oh, behind the barrier. Okay, you're filming now. Keep playing! Come on! Let's go! Gotcha! Come get! Unlucky, heads up, here we go! Keep it deep, Yn chwarae am 10 munud I 4, playing at 10-4 ar cae rhif 1, pitch number 1. Coleg Llandrillo yn erbyn Cardiff in the Vale College ar cae rhif 2, pitch number 2. Glan Taf yn erbyn Gwent Cross Keys, felly 10-3, 10 munud I 3, cywiriad 10 munud I 4, 10-4. Cae rhif 1 Llandrillo yn erbyn Cardiff in the Vale, a cae rhif 2 Glan Taf yn erbyn Gwent Cross Keys. Diolch. Os ar tîmau Sir Benfro Merched os ar tîmau Sir Benfro Merched a Bro Merddin Merched dod i'r ardal gwobrwyo, os gwelwch yna. Sir Benfro a Bro Merddin Merched i'r ardal gwobrwyo to the presentation area, please. Diolch yn fawr.
A nawr am gyflwyniad y medalau ar gyfer y tîmoedd oedd yn chwarae yn ffeinal plas y merched. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Bro Myrddin oedd wedi dod yn ail yn y cystadleuaeth. Congratulations i Bro Myrddin. Llongyfarchiadau mawr i'r ysgol ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth plas y merched. Big congratulations to the school who come second in the plate for girls Bro Myrddin. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau unwaith eto i Bro Myrddin. Llongyfarchiadau enfawr i enillwyr plas y merched heddiw. Big congratulations to the winners of the plate today, Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr i Coleg Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr unwaith eto i Coleg Sir Benfro am ennill y plas. Congratulations Coleg Sir Benfro.
Os all Llandrillo a Cardiff yn Vale College bod yn barod i wario y cair I hun, os gwelwch yn dda. Llandrillo and Cardiff and Vale College ready to play on pitch number 1, please. And Glantab a Gwent Cross Keys I fod yn barod y cair rhif 2. Glantab, Gwent Cross Keys I ready on pitch number 2, please. Diolch.
Got it. 7 point game, we're up goals. Got it. Or just straight. Behind the post, girls! Behind the post! Six, 19. 26 all. Did she get that or not? Did she get it? No, she didn't get it. Yeah, did you won? We won. He's not outside. Boys, who's got the scorecard? I have. Anyone got the scorecard? I want the scorecard myself. I score myself. Y chwarae nesa ar cael un, play next on pitch number 1 at 4:10, 10 munud wedi bedwar. Bydd ffeinal plat y bechgyn Stanwell yn erbyn Coleg Sir Gar. 4:10, 10 munud wedi bedwar. Bydd ffeinal Stanwell yn erbyn Coleg Sir Gar. Cael un. Diolch.
like semi-plate final. Final. But there's 3 games left. Yeah. Okay. Iawn. Definitely staying on. What? Don't. Huh? Semis, Picked up. Yellows and blues class. I say that I'll probably get it. Cav and Andrillo. CAVC. CCS. And then Slack. Oh, good. Yeah, good. Very good. Andrillo. Siarad am rhif deg ni nawr. Three. No, 1. Do 1 after this one. Oh, lovely dab. Os ar Coleg Gwent Crosskeys a Ysgol y Berwyn. Merched dod i'r ardal Bobrwyo os gwelwch yn dda. Coleg Gwent Crosskeys and y Berwyn to the presentation area, please. Diolch. Coleg Gwent Crosskeys, Merched a Berwyn, Merched i'r ardal Gwobrwyo os gwelwch yn dda. Coleg Gwent Crosskeys and the Berwyn to the presentation area, please. Diolch.
about him, boys. Stay with it! Stay with it! No! Next job, work! Advantage is now over! Try me. Please, blue! Connect on ball! Tom, push him out, Griff! Grab the ball, Griff! Tackles! Oh, Griff! Go! Simultaneously. Stay connected! Stay, Griff! Stop! With it! Stop! Stop! There we go! Go ahead! Yes, that's it! Use your feet then! Yes! Yes! Advantage! Get it out! Tom! Tom! Come on, yes! Come on, yes! Get it away! Boys are being all right. Let's draw some! Counter it! Good son. Good side, Sam. Tackle off. Keep on! Keep on! Felly, ni ar fin dechrau'r sermoni gwobrwyo ar gyfer y tîmau oedd yn ffinal cwpan y merched. Yn ail yn y gystadleuaeth, llongyfarchiadau mawr i Ysgol y Berwyn. Congratulations to Ysgol y Berwyn, runners-up in the Girls' Cup. Stop first! Stop! First! Wait! Start! Let it go! Boys, come on, energy! Llongyfarchiadau unwaith eto i Ysgol y Berwyn. Llongyfarchiadau Ysgol y Berwyn. A felly, enillwyr heddi cwpan y merched, the winners of the Girls' Cup today, Coleg Gwent Cross Keys. Llongyfarchiadau. Go on, Sam, beat him!
James! Go, Sam! Llongyfarchiadau mawr unwaith eto I Coleg Gwent Cross Keys. Llongyfarchiadau. Move it! Sam Rohi! Nice! Take him, let's put it down, mate! Let's go there! Get the ball! What's the back room? Let's go, back you go! That's your dog. Next time, that's one! Let's go again! We've got to believe! Boys, let's work now! Let's go, come on, for the heart here now! Boys, you're kicking! Get up, down, slow pill! Let's go, come on! Energy on this one! Let's get up and let's go! Turn back on! Come on, go, keep chasing! Hard chase! Press! Come on, Tom Litford! Are you tired? Press! We're working within! Hold in! Let's go! Go! Go, Owen! Go! Left! Josh, give it. Go, son! Get the ball! Carry on, Joffrey! Carry on! Make him put the ball down! Wasn't it? One more. One more.
Bar. Ac yn dilyn y gêm hynny, following that game, ar cael un y pitch number 1, bydd Don Tad yn erbyn Cardiff and Vale College. Now, yeah? Keep it pressure!
blaen am 20 munud I 5. The boys' final will now commence at 20 to 5. 20 to 5, Cwpan y Bechgyn Boys Cup. Diolch. Go and see George, and I probably want to get another shower and put this shit in the washer. Just staying out some pet George, and then I'm gonna go down there. I got to pick up a few things for the Burlesque Festival. We'll be pre-packed, and I got to put George's thing in the car. But it'll be about what, half hour? Is that right? Sweeping the house will take George. Yeah. Is that alright? Yeah, I might grab some food. I might take the car down as well. Should I? No, I gotta go back to George. Oh, okay. Yeah, I'll do it. And then, I don't know what time they're coming in. I think they're coming in about... They're coming to Bristol Airport and they're only like 11 or something stupid like that. And a message, I was like, oh, it's really cold on land. So he's like, it's pretty cold here in Prague. I'm like, yeah, but you're not even standing outside of the fucking stadium for 5 fucking days.
Discipline, boys, come on. Discipline, come on, yeah? We're lucky. Go, heads up, yeah?
Ysgol Samuel a Coleg Idar A i'r ardal gwobrwyo Syrchna. Ysgol Samuel, Coleg Idar A, the presentation area, please. Diolch. ardal gwobrwyo Syrchna. Samuel a Coleg Idar A, the presentation area, please. Gwobrwyo y Disney na chwarae female class event 2 now with the medal to place in the final of the boys race. And now in the figures, the runners-up in the competition, Sandra Gadiamai, congratulations to Samuel.
it's sunny. Oh, thank you. Samuel ac enillwyr felly Llongyfarchiadau Eglwys Samuel ac enillwyr felly yn cysylltu i'r slag y bechgyn i heddiw the winner today of the Great College Ugar A Llongyfarchiadau.
Tom, Tim Mas, Tom! Let's go, Alfie! Sorry. Get your shape! Shape! Straight there! Here we go, play! Tab 7. Round tab 0. Switch back now, switch back! Switch back! Go back to restart! Go back to restart! That's 12. Tab.
Hello. Poca, yeah.
Doesn't get this. O'n nhw'n cael 8 player o chi trwy gael. Camry on fi. Os ac tram tân y Cardiff College dod i'r ardal gwobrwyo'r cwrs yma, tram tân y Cardiff College dod i presentation area.